It's impossible to do a period film in India, from even just 200 years ago, because of all the modernization, unless you're on a backlot. And so almost every location, village, street, temple, mandir was a set built by a group of individuals who had never done Hollywood or Bollywood before, and they did just an amazing job. So that was the main key thing, that we wanted a period film on a period set. બદ્રીનાથ હોય તો બદ્રીનાથમાં જઈને એ વખતે બદ્રીનાથ શું હશે, તો તે વખતના ઓથેન્ટિક ડ્રોઈંગ સ્ટડી કર્યા. એના આધારે ત્યાં જઈને એક મેજરમેન્ટ લીધા, બદ્રીનાથ મંદિરના મેજરમેન્ટ ડિટેલ્સ લીધી, અને વી ક્રિએટેડ સેમ સેટ ઓફ બદ્રીનાથ એઝ ઇફ વી આર ઇન બદ્રીનાથ. વી હેડ ટુ સ્ટડી ફર્સ્ટ, રિસર્ચ કરી, ઓરિજિનલ સાઇડ ઉપર જઈને ફોટોગ્રાફ પાડીને સ્ટડી કર્યું, અને કર્યા પછી આખા એના ડ્રોઈંગના આધારે એ સેટ્સ આ બેવ અહીંયા ઊભા કર્યા. Each and every set, Ayodhya, Badrinath, ke Rameshwar hoy. Yeah, it's quite impressive. It's pretty spectacular. And what's great is it really duplicates the real Badrinath temple extremely well. To achieve this kind of results without the BAPS organization basically executing these sets, it would be impossible to build these sets. It was a great joy and opportunity and treasure to work with the core team of BAPS that were responsible for the making of Mystic India. Led by Ishwar Swami, who of course then worked very closely with Pramukh Swami. And all of the other core sadhus that I worked with that became responsible for different facets of the film. Whether it was coordinating the infrastructure and the transportation, whether it was the remarkable art direction. One thing that I was amazed is that even though the sadhus in general are a homogeneous group, you certainly, as you get to work with them, you get to sense their own unique personalities that bubble out. And I really enjoyed that. I enjoyed the direct personal connections that we all made with each other. And it was, moments to be cherished. તો રામેશ્વરનું આખું લંબાઈ પહોળાઈ તો બહુ જ છે, તોય પણ એ સાઇઝમાં બનાવવા માટે આપણે નક્કી કર્યું કે આપણે બનાવવું તો એ સાઇઝમાં જ બનાવવું. એટલે એની આખી ડિટેલ આપણે લાવ્યા, એના ફોટોગ્રાફ લાવ્યા, દરેક વસ્તુ પિલ્લર છે, એની ડિઝાઇન છે, એની લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ, એનું દરેકનું આપણે માપ લઈને અને એ પ્રમાણે આપણા 300 ફૂટની આપણે પરિક્રમા બનાવી. Sets are normally made for camera and not for seeing it in real, but we chose to make it as realistic as possible because the detail that is visible in large format or IMAX screens is just as if you are there inside the mandir or walking next to the chariot. Well, this has been an outstanding set to work on that represents the Rameshwaram temple. It's outstanding for large format because it represents scale and proportion. And it's a set that's 200 feet long, and it represents a corridor that is just under 800 feet. The set was designed to lay out so that we could get some back rim lights, so we'd get a repetition on each of the columns of light, which would help us with that whole depth perspective thing, because there's no way we could have lit this artificially with our lighting package. Yes, we have our post-production supervisor in Los Angeles, and he's been doing the telecine. And it was a great reaction because he said, wow, really nice location, you lit it well. Where is that? And then we explained, well, it's actually a set, David, and he just wouldn't believe it. Actually, with the artisans from Calcutta, here you will see all the paperwork work. The thermocol basic structure is taken with thermocol, and the figures, etc., all these things are taken with paper pulp. પછી એના પરમાં જે ઊભું કરવા માટે જે ડિટેલમાં ડ્રોઈંગ કરવા પડે કે ભાઈ પિલ્લર હોય તો પિલ્લર પ્રમાણે એનો માપ સાઇઝ, કારણ કે ત્યાંથી તો ફોટોગ્રાફને જે માપ લાવ્યા પણ પછી જે કામ કરવા માટે કારીગરોને આપવા માટે તો ડિટેલ ડ્રોઈંગ જોઈએ, તો એના માટે આખા ડિટેલ ડ્રોઈંગ કર્યા.
એ ડ્રોઈંગ આપણે જે કામ ચાલતું હોય તો એ આખું વર્કશોપમાં એ આખું ડ્રોઈંગ મૂકવામાં આવે કે દરેક કારીગરને ખબર પડે કે ભાઈ હું કામ શું કરું છું. Brahmcharan Swami was amazing. He was a one-man army. From building that remarkable set of Rameshwaram, which looks like it goes on forever, to the intricate colored peacock that we see, he took amazing care to make it seem as real as if it were really built. I think that's a testament to the care and detail of each and every members that were a part of this. The attention to detail extended to set properties as well. We had dozens of set properties to enhance each set. These sets have worked out very well for us. They've been nicely designed, so they give us a lot of depth, background, midground, and foreground layers, and the finishing has been very, very good. The final patina on these sets is very realistic, and it's going to look very good. So volunteers took up all these different responsibilities, from cleaning of the sets to actual production design to actually building the sets, coloring them, aging them, getting them ready for the shot, and everything that you could possibly think of for organizing the whole shoot was either done or at least helped by all these volunteers. આ એનું ઓરિજિનલ ચિત્ર છે 1822ની સાલમાં થયેલી રથયાત્રાનું. તેના વર્ણનો બ્રિટિશ ગેઝેટ્સની સાથે આવા કેટલાક ચિત્રોમાંથી પણ મળી, એના અહેવાલો પણ પ્રાપ્ત થયા. તેના આધારે ઘણું બધું આમાં સમાવવામાં આવ્યું છે. ચાલીસથી 50 જેટલા મિસ્ત્રી જે લાકડાનું કામ કરવાના હતા કે પછી 10થી 15 જણા આપણે જે વેલ્ડિંગ કામ હોય કે જે રથ બનાવ્યો તો ત્યાંની રથની હાઇટ છે કે 40-45 ફૂટ હાઇટ છે, એના વ્હીલની કે 6-7 ફૂટ ડાયામીટર છે. તો એના એકચ્યુઅલ એ વખતના માપ લઈને આપણે એને આખું ત્યાં લોખંડનું સ્ટ્રક્ચર અંદર બને. ઇફેક્ટ બહારની જે જગન્નાથપુરના રથની છે એવી જ ઉપર. For the Rath Yatra, we transplanted over 24 palm trees. This was possible only because of the volunteers' dedication and hard work. And we also made sure that the trees were replanted back again.